আজকে থেকে আড়াই মাস আগের কাউসার এবং আজকে থেকে আড়াই মাস পরের কাউসারের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে ওর স্পিকিং যা ছিল সেখান থেকে 100 বা 150% ডেভেলপ করেছে। My favorite food at my home is biryani and hospos. My favorite transportation is water transportation. My village is Borishal. When I go to village, I use this ship. It is comfortable for me and it is my favorite. So Mr. Kausar, how are you today? I am pretty good. And what about sir? Yeah, I'm fine too. I would like to ask you a few questions regarding a very general topic today. Are you ready for that? Yes sir, I'm ready. Okay, so my today's discussion topic is about the speaking English. So let's talk about the speaking English. Do you speak English or can you be able to speak in English? Yes, right now I am a Bangladeshi people and my mother tongue is a Bengali, and most of the time I try speak in English because I learn speak in English and one day I will be a good fluency speaker. So what's your future plan regarding speaking English? Do you want to be a good English speaker? Yeah, if once Allah, inshallah, one day I will be a good speaker, and my childhood has a one dream, and that dream was one day I will be go to abroad for my higher study, and that's why I learn speaking English. Nearly about 2 months ago or 2.5 months ago, you have started course in TalentHut. Yes sir. IELTS Contractual 6 months, and yes. Your basic was extremely poor, right? Yes sir. Okay, so now after completing your 2.5 months, that means almost 75 days. Yes sir. So now are you able to speak in English? I always try speaking English, but I cannot properly or good speaker, but I always try speaking English. So when you have started and now your skill level, can you make the difference between two times? Yeah, of course. Actually, from my point of view, first of all, when I came at TalentHut, my skill is very low. My skill was very low, and right now I feel my skill few develop. Okay, few amount of development, yes, right? Yes. Okay, so I would like to ask you another question. Okay, regarding what is your mother language? My mother tongue is a Bengali. Okay. And in which part of your speaking you basically focus on now? So there are few parts in speaking like pronunciation, grammar, and fluency, and a lot of things. Right now I focus on grammar because I cannot make properly sentence for grammar, and I always focus right now on the grammar. Okay, so how do you practice speaking English at your home or at TalentHut? Actually 6 hours I practice at TalentHut, and 3 or 4 hours practice on my room with my friend. So what type of practice? What types of practice you do? When I come in the TalentHut, that time I lots of practice such as reading practice, writing practice, speaking practice, as well as grammar practice. And when I stay my home, that time most of the time I speak practice. So how many English language teachers do you get in TalentHut? Sorry sir, How many English language teachers
do you get in TalentHut? TalentHut has some teacher such as Shakawat sir, as well as Arif sir, Atik sir. Maybe four or five teachers. Pottoy sir doesn't take your class? Yeah, Pottoy sir, I forget. Okay, great. And when you have started, Samira ma'am also used to take your class, right? Yes, sir. Okay, so do you think the way that TalentHut teach you is helpful for you? Yeah, it is helpful for me because when I came that institute, I cannot properly speak in English, as well as I cannot good writing. That's why when I came at the TalentHut, after a few days I feel I can speak in English as well as writing. Okay, great. So let's talk about your presentation. You are giving presentation almost every day at our presentation group, right? Yeah. So is this presentation helpful for you? Yeah, of course. To make you fluent? Presentation is when I presentation share on the Facebook, that time I get prepared for presentation, and it presentation helps us fluently as well as speaking. It helps me. Okay, great. So which part of practicing you enjoy most and which part you feel bored? Actually, when I read loudly, that time I feel very enjoy, because reading is I can lot of information. That's why when I read any kind of book, that time I feel very enjoy. But when I practice listening, I cannot properly this sentence. That's why I feel that time I feel very boring. Okay, great. Thank you very much. So your speaking score is 5.5 out of 9. So okay. Our previous test was out of 10. প্রিয় দর্শক যারা এই ভিডিওটা দেখছেন, আমরা আসলে অনেক টেস্ট নিই, কিন্তু সবগুলো টেস্ট আমরা পাবলিশ করি না, কিন্তু এই টেস্টটা আমরা পাবলিশ করব। কেন পাবলিশ করব আমি একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে কাউসার হচ্ছে আমাদের TalentHut IELTS Contractual 6 months-এর ফার্স্ট ব্যাচের একজন স্টুডেন্ট, এবং ও এতটাই দুর্বল, মানে এটা এক্সট্রিম লেভেলে দুর্বল, রিডিং পড়তে পারতো না, শব্দ চিনতো না, এবং তার দুর্বলতা এত এক্সট্রিম লেভেলে ছিল যে এইটা মানে চিন্তাও করা যায় না, যে এটা একমাত্র আমি জানি যে ও কতটা দুর্বল স্টুডেন্ট ছিল। বাট আজকে যে টপিকটা, এই টপিকটা ওর কাছে একটা আননোন টপিক, এবং আমি এই টপিকের উপরে কিছু কোয়েশ্চেন করেছি, যে কোয়েশ্চেনগুলো ও নিজেও জানতো না আসলে ও এই কী কোয়েশ্চেন ফেস করতে যাচ্ছে। যদিও মাঝে 2-1টা কোয়েশ্চেন ও বুঝতে পারে নাই, কারণ এগুলো একটু লং টেল কোয়েশ্চেন ছিল, এই কারণে ও বুঝতে পারে নাই। কিন্তু ওর স্পিকিং ইমপ্রুভমেন্ট, আমি যদিও মানে 9-এর ভিতরে আমি 5.5 দিয়েছি, এটা একটা বেসিক স্পিকিং টেস্ট, এটা কিন্তু আইএলটিএস টেস্ট না। আইএলটিএস টেস্ট হলে হয়তো 5 বা 5.5 এর ভিতরেই হয়তো থাকতো, কিন্তু ওর স্পিকিং যদি আমি আজকে থেকে 2.5 মাস আগের কাউসার এবং আজকে থেকে 2.5 মাস পরের কাউসারের সাথে যদি তুলনা করি, তাহলে ওর স্পিকিং যা ছিল সেখান থেকে 100 বা 150% ডেভেলপ করেছে। আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না যে ও কতটা পুয়ার লেভেলের মানে স্পিকার ছিল। কাউসার, আমি যদি ভুল না করে থাকি, কথা সত্য কিনা বলো? জি স্যার, প্রথম ফার্স্ট ভিডিও ওই দিন দিছিলাম, সমস্যা একেবারেই বলতে পারতো না। এবং আজকে তো দেখলাম গ্রামার মিস্টেক অনেক কম করেছে মিস্টেক, যেগুলো আপনারা হয়তো যারা একটু ভালো ইংরেজিতে, তারা হয়তো ওর ভিডিওর ওর কথা শুনে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোথায় গ্রামার মিস্টেক কী করেছে। কিন্তু সেই সংখ্যাটা আজকে থেকে 2.5 মাস 1.5 মাস আগের তুলনায় এটা মানে খুবই ইমপ্রুভ করেছে। কিন্তু যদিও ভুল করেছে বিধায় আমরা 9-এ তাকে 5.5 দিয়েছি। হয়তো সে যে ফ্লুয়েন্সি লেভেলটা আছে, এখানে যদি গ্রামার মিস্টেকটা আরেকটু কম করতো, তাহলে হয়তো এটা 6 বা 6.5-এ গিয়ে পৌঁছতো, কারণ তার যে কথাগুলো ছিল সেগুলো ঠিক ছিল, কিন্তু যে সেন্টেন্স মেকিং এবং গ্রামারে কিছু জায়গায়, তবে কিছু জায়গায় সে গ্রামারে নৈপুণ্যতাও দেখিয়েছে, যেটা আসলে চোখে দেখার মতো। আবার কিছু জায়গায় সে গ্রামারে একটু মিস্টেক করেছে। বাট যেহেতু এখন তার লেভেল 2 চলতেছে, মানে গ্রামার সেকশন চলতেছে, এই কারণে গ্রামারটা ডেভেলপ হতে আরও 1 মাস
সময় লাগবে। কিন্তু বর্তমানে তার ইংরেজি লেভেলটা যে পর্যায়ে আছে, আমরা যে লেভেলের বেসিক দুর্বল ছাত্রদেরকে নিয়ে চিন্তা করি কাজ করব, ওর লেভেলটা তার চেয়েও বেশি পুরো বেসিক ছিল। সেখান থেকে ও অনেক পরিশ্রম করেছে, এটা বলার মতো না। ওর ব্যাচের অনেক ছাত্র হচ্ছে ইরেগুলার ছিল, ঠিকভাবে ঘন ঘন বাড়িতে গিয়েছে, যেহেতু আমাদের প্রতিদিন 6 ঘন্টা করে ক্লাস। তো কিন্তু ওর বেসিকটা ছিল এক্সট্রিম লেভেলের পুরো, এবং চেষ্টাও করেছে খুব ভালোভাবে। তো যাই হোক, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আসলে ভিডিও থেকে, ঠিক আছে, ওর স্পিকিং লেভেলটা কি। ওর আরেকটা ইমপ্রুভমেন্ট যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, যে ও আমার লিসনিংটা বুঝতে পারে। মানে কোয়েশ্চেন করলে অনেক সময় প্রথম দিকে যেটা ছিল, মনে হয় তেমন একটা কোয়েশ্চেন তুমি বুঝতে পারতা না, তাই না? কোয়েশ্চেন বুঝতে সমস্যা হইতো, কিন্তু এখন আজকে তো মোটামুটি একটা দুইটা বাদে বাকি সবগুলো কোয়েশ্চেনই তুমি বুঝতে পেরেছো। অবশ্য আমি এখানে কোনো হার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন করে কোয়েশ্চেন করিও নাই, ওর উপযোগীভাবেই আমি প্রশ্নগুলো করেছি। আবার যখন ও অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাবে, তখন আবার আমার কোয়েশ্চেন স্টাইলটাও একটু অ্যাডভান্স লেভেলের হবে। তো সেই অনুযায়ী আমি কোয়েশ্চেনগুলো করেছি, কারণ এখনও তো বেসিক লেভেলে আছে। যখন আমরা আইএলসে চলে যাব, তখন ওর ব্যাপারটা আইএলসের লেভেলেই হবে। তো যাই হোক, আমি আশা করবো যে তোমার বর্তমানে যে ইমপ্রুভমেন্টটা হয়েছে, এটা আসলে দেখার মতো ইমপ্রুভমেন্ট। অন্য কেউ না জানুক, আমি অন্ততপক্ষে জানি। সো আমি আশা করবো যে আর বেশি না, তুমি 3 থেকে 4টা মাস আমাদের সাথে একটু কষ্ট করে লেগে থাকো। বেসিকের আর যেটুকু দুর্বলতা আছে, এটুকু হয়তো আর সর্বোচ্চ 1 মাস লাগবে কাটতে। এরপর আমরা তোমার আইএলস ধরতে পারবো। আর যদি আইএলস ধরতে পারি, তাহলে আশা করা যায় যে পরের 3 মাসে যদি তুমি আইএলস প্রিপারেশনটা ভালো করে নাও, 6.5 এর নিচে আসার কথা না, এর নিচে আসবে না। বর্তমানে তোমার যে ইমপ্রুভমেন্টটা হয়েছে, সেই অনুযায়ী আমি বলতেছি তোমাকে, ঠিক আছে? সো ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার।